Good morning, my dear students. Today we are going to discuss about limits and derivatives. So first of all, let us try to understand the concepts given in this limits according to your syllabus. Please note down. Limits. You should know something about the left hand limit and right hand limit. Then you should be aware of the algebra of the limits. That is, you should know theorem 1, limits of sum of two functions. Limits of sum of two functions. Then limits of difference of two functions. The limits of product of two functions. Then limits of quotient of two functions. Then limits of product of a constant, and a function. Then as a third concept, that is theorem 2 here, under the algebra of limits for any positive integers. Then limits of polynomials and rational functions. Then we have limits of trigonometric functions, where we'll be discussing about theorem 3 and theorem 4, and that is also called sandwich theorem. So first of all, let us try to understand the idea of limit. It is related to how close it is, that is nearness or closeness. Let us consider a function where r is related to given as f of x is equal to x plus 4, and this f of x can also be represented as y, so it can be y is equal to x plus 4, because y is equal to f of x. Let me consider x and y like this. When I put 1, so f of x is equal to what? F of 1.
that is 1 plus 4, 5. Okay. When I put 1.5, then what's your answer? 5.5, correct? Because x is 1.5, 5.5. When I put 1.9, then what about this? 5.9. When I put 1.99, it becomes 5.99. So likewise it goes 1.999, 5.999. But it has not yet reached 6, is it not? Okay. So here when I say y is equal to f of x is called independent variable. And y is called dependent variable. And that's why based on the value of x as 1, 1.5, 1.9, etc., the y value varies, and that's why it depends on x. So it is called dependent variable. So when I put 1.99, it is closer to 2, is it not? Okay. X is, so in such a case we call it this one as x tends to, that is approaches to, but it has not reached to. Do you understand this? Similarly, we can have x is greater than 2 also. X, f of x. So when it is 3, what happens to f of x? F of 3 is equal to 3 plus 4, is it not? Because f of x is equal to x plus 4. So we had to substitute like this. 7. When I put 2.5, it becomes 6.5, right? F of 2.5 means 2.5 plus 4, that results 6.5. So likewise it can go. I can put 2.1, so it becomes 6.1. When I put 2.0, it becomes a 6.01. When it is a 2.001, it becomes 6.001. Now let me indicate this in a number line. Consider this as a 0. This is 1, this is 2, this is minus 1, this is minus 2. This is the x-axis. So in this case, I have taken x as, that is, for example, this is 2. On the left hand side, the closest to 1 may be what? This value, let me take this value. This is equal to 1.999, correct? The closest to 1, and it can even be 1.999999 also. Similarly, on the right hand side, what is that? That is 2.001. Likewise it may go. Are you able to follow? Right? So it means on both sides, that is, it is very closer to what? 2. That is, on this side it is 2 minus, on the right hand side it is 2 plus. That is how closer it is. Okay. Now let us evaluate. Let me consider limit x tends to, you have to say tends to or approaches to of a function. And what is that function? The function is given as f of x is equal to x squared minus 4 divided by x minus 2. So this is equal to limit x approaches to, for what function? The function is given here. You can put here x squared minus 4 divided by
x minus 2. Okay. So in that case, what we can do, that is, let me consider this f of x. This is x squared minus 4 divided by x minus 2. What we can do is, that is, you can factorize this x plus 2 into x minus 2, because a squared minus b squared formula. So divided by x minus 2, you can cancel this. So you can convert this as x plus 2. Are you able to follow? Okay. Then you can comfortably substitute the values and get the answer. Got this? But when I take as such x tends to 2, then it cannot be determined. Do you know why? Because 2 minus 2 becomes a 0. So anything by 0 or 0 by 0 becomes what? Infinity. So you cannot determine it. Okay. So that is why you had to avoid that 0 by 0 form. In that case, you had to suitably convert the given function. Do you understand this? Right. So let us talk about this left hand limit and right hand limit. The L, this can be represented like this also. Limit can be represented as capital L of f of certain value. And this is also represented as limit x approaches c minus. It can be represented like this, that is c minus, that is on the left hand side of f of x. Are you able to follow? Similarly, so what does it indicate when x is equal to c minus 0? C, that is f of x. Suppose if it is on the right side, then r of f of c, right hand limit, that is limit x approaches c plus, do you understand, of f of x of the given function. So this is the way it is indicated. So for the existence of limit, for the existence of a limit, okay, that is limit of f of c, left hand limit of f of c. This is called left hand limit. The left hand limit of f of c should be equal to the right hand limit of f of c. So this can be represented as limit x approaches c minus of f of x should be equal to limit x approaches plus of f of x. So this is a basic condition for the limit. Okay. So there are some fundamental results about these limits. Take down. Fundamental results on limits. For example, if f of x is equal to k, certain value, for all x, then limit x approaches c of f of x is equal to
a constant function k. And if f of x is equal to x, so it depends on x only, means for all x. In fact, for this for all, you can mention by a symbol like this, capital letter A. When you inverse it, it indicates for all x. Then limit x approaches a c of f of x is equal to c. That is, you are going to replace this x by c. But in this case, it's called constant function. For any value of x, you will get only a constant. Third one. For example, when I put f of x is equal to 17, for any value you will get only 17. Are you able to understand this? For instance, when I put f of 1 is also 17, f of 7 is also 17. Why? Because it is independent of x. Okay, so it means what? It's a constant function. So such type of functions are called constant function. So this is also constant function. Constant function. So it is irrespective of any value of x, it is remained as such. Then if f and g, if f and g are two functions possessing the limits and k is a constant, then limit x approaches c of k, some constant, into f of x is equal to, you can isolate this k in front of limits. So k into limit x approaches c into f of x. So this is rule number 1. It means you need not worry about k, you can bring the k to the front of limit. Now suppose if you have a addition function like this, limit two functions we consider, so it is f of x plus g of x. Okay, so in that case what you can do, you can dissociate as two limits, that is limit x approaches c of f of x plus limit x approaches c of g of x. So this is the addition rule. Okay, similarly we have the subtraction. That is limit x approaches c, for which f of x is subtracted as g of x. Then you can separate as two limits, limit of x approaches c of f of x minus limit of x approaches c of g of x. Okay, so this is a subtraction rule. And similarly you got the product rule, limit x approaches c when the two functions are involved in product as f of x into g of x. So in that case you can isolate as limit x approaches c of f of x into limit x approaches c of f of x g of x. Similarly we have the quotient rule for limit. So limit of f x approaches
c for f of x divided by g of x. So in that case, you can isolate as a numerator and denominator. X approaches c of f of x divided by limit x approaches c of g of x, where there is a condition g of x is not equal to 0. Otherwise, it cannot be determined. Then, when f of x, if f of x is less than or equal to g of x, then limit x approaches c will also be less than or equal to limit x approaches c of f of x and g of x. Okay. புரியுதா? அழைக்காத மறுபடியும் எழுதிரு. செகண்ட் ஃபஸ்ட்டா So what do you call the first function? What do you call the first function? So if x is equal to k, f of x is equal f to of x is equal to k, sir, then all of x will be limit x tends to 0, f of x will be k only, sir. It will be constant, sir. So this is called constant function. Yes. Okay, and similarly f of x for all x limit f of x is equal to c. f of x is equal to x naka. ஓகேவா? ஸோ அந்தந்த இடத்துல எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அது நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன், பட் இட் கேன் பி எக்ஸு ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3, எக்ஸ் ப்ளஸ் 4, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4x ப்ளஸ் 3, like that. So you have to substitute accordingly. When we consider two functions, what are those two functions? F and g. அது அடிஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தனித்தனியாக அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான் அது. அப்படியே அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட். லெட் அஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். லெட் அஸ் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். டேக் டவுன். Excuse me. Here, find limit x tends to 1 for the function x squared minus 1 divided by x minus 1 if it exists. So இந்த சம்மை இப்படியும் கொடுக்கலாம். Otherwise, limit x approaches 1 for f of x அப்படின்னு கொடுத்துட்டு f of x தனியாகவும் கொடுக்கலாம். ஓகே, but both are same. You understand? So in that case, what you are supposed to do, I cannot put x is equal to 1, it becomes a 0. So what you are supposed to do, you have to factorize. Yes. Can you do? Try. So this we can take it as x. Factorize. X plus 1. By applying so limit
x approaches 1, x squared minus 1 divided by x minus 1, that is equal to limit x approaches 1, x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. So x minus 1 can be striked here. Okay. So it becomes what? That is limit x approaches 1. So put 1. So therefore you can directly substitute. So 1 plus 1 is equal to 2. Now let us check LHL and RHL. Okay. Now you can put the number line like this and put here as 1. So what do you mean by, let me take the smallest interval here and declare this as 1 minus. And what about the other one? 1 plus. So LHL, RHL. This is LHL, this is RHL. Okay. Right. Now can you substitute as two different functions? Try. That is limit x approaches 1 minus and of x squared minus 1 divided by x minus 1. Okay, and this can be converted into a shortest interval. H is the shortest interval. You can call it this as H, that is nothing but delta x. H delta x, shortest interval we are considering. So you can put x on the left hand limit. When I take 1 minus, x approaches 1 minus means that is x is equal to 1 minus h. For example, this is 1 minus h means on the previous side. Okay. Of course, h is greater than 0. This interval should be positive. Okay. Now let us apply, that is equal to limit x. Instead of h, you can take h approaches 0. So in that case, instead of x, you can put what? That is 1 minus h, because we have taken x as 1 minus h. So 1 minus h the whole squared instead of x squared minus 1 divided by x minus 1, that is 1 minus h minus 1. Do you understand this? So that is equal to, now 1 minus h whole squared, you can expand it, a minus b whole squared formula, 1 squared minus 2h plus 1 minus 1 whole divided by, and whatever this 1 minus 1 0, so it becomes minus h. Okay. Clear? Now let me take, instead of 1 minus h, let me put 2 minus h. So in this case I have taken x as 1 minus h. Okay, let me take 2 minus h, take down. So limit x is equal to 2 minus h. So in that case, limit h tends to 0 of 2 minus h. So that is equal to, what is that? Limit as a 2 minus h. You can substitute this. H tends to 0 means limit
it becomes 2 only, where h tends to 0. Okay. Minus, because 2. What is this function? This is a subtraction. 2 minus h. You can split it as two functions, two limits. Then you can put limit h tends to 0 for h. Okay, you can put bracket. So the result is you can substitute instead, because for anything this is a constant function, so it becomes 2 only. Minus, what about this? H becomes a 0, means 0, so 2. Do you understand this? So why can't we do like this, sir? Which one? Limit h tends to 0, h minus, I can put like this also. I have split, that's all. See, that is initially I had taken this as what? Simply as x plus 1 or x minus 1, so we can split and take also. Okay. அதுலேயும் போடலாம், அப்படியே போடலாம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதில் எவ்வளோ வருது? 2 இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி 3 போட்டேன்? சார் இங்கே 4 சார், 4 minus 1 3 சார், x square minus 4h 1 minus h சார், 3 plus 0 plus 0 சார், by 1. இல்லை, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் போடு. இப்போ எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 1 ப்ளஸ்ஸா? ஓகே, அந்த பக்கம் லெஃப்டில் அழைச்சிக்கோ. இப்போ லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் ஹெச். அதாவது இந்த லிமிட்டை என்ன பண்ணுறோம், 1ன்னு வச்சுட்டு லெஃப்டில் வந்தாக்கா 1 மைனஸ் ஹெச், த ஷார்ட்டஸ்ட் இன்டர்வல். ரைட்டில் வந்தாக்கா 1 ப்ளஸ் ஹெச். இது இன்னொரு செட் இப்படி வந்ததுனாக்கா என்ன வரும்? இன்னும் தள்ளி போகும், 2 மைனஸ், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே 1 ப்ளஸ் ஹெச். நான் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு க்ளோஸ்னஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு இப்போது லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 1 ப்ளஸ் அப்படிங்கிறப்போ we had to consider x minus 1 divided by x plus 1, so that is equal to, இப்போ லிமிட் x approaches, இந்த இடத்துல h சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், அதனால் h tends to 0. அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறோம்? 1 ப்ளஸ் ஹெச் போடுறோம். புரியுதா? இது 1 ப்ளஸ், இது 1 மைனஸ். ஸோ அப்போ இங்கே h tends to 0 போட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? 1 ப்ளஸ் ஹெச் எடுக்கணும். ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1. ஏன்னா கீழே மைனஸ் 1 தானே வருது, அப்போ இங்கே மைனஸ். ஸோ நவ் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இட். அப்போ என்ன வரும்? லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு 0. இங்கே என்னாச்சு? 1 ப்ளஸ் அப்புறம் 2h ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 ஹோல் டிவைடட் பை என்ன வருது? ஹெச். இந்த 1 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் h approaches 0, the 1 1 0, so 1 plus h plus 1 minus 1 dana. I'm sorry, h is squared is the, and 1 plus h is squared, so 1 minus 1 idu cancel agum. Appo you have 2h இல்லையா? 2h plus h whole divided by h ன்னு வரும். இதை ஹெச்சை வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ லிமிட் h tends to 0, h can be taken outside the bracket, so it becomes what? 2 அப்படின்னு வந்துடும் இல்லையா? h ஸ்கொயர்டு, ஹெச்ன்னு போட்டுருக்கோம். ஸோ 2 ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஹெச் கேன்சல் பண்ணிக்கோ. now it becomes 2 ப்ளஸ் ஹெச். கரெக்டாக? ஸோ லிமிட் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் ஹெச் தான் இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. 2 ப்ளஸ் ஹெச் that is equal to limit h tends to 0. அப்போ 2 ப்ளஸ் ஹெச்ங்கிறது இங்கே
h is 0 னு substitute ஆயிடுது. அப்போ 2. So it means it's a limit constant function ன்றனால you will get the same result 2. ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல இங்கேயும் என்ன ஆகுது? 2 ஆன்சர். லிமிட் 2 minus h 1 minus h எல்லாத்துலேயுமே. ஓகேவா? அது 2 அண்ட் இதுலேயும் 2. அப்போது ரெண்டு LHL அண்ட் RHL ரெண்டுலேயுமே 2 அப்படின்னு வரதுனால தென் யூ கேன் சே தி LHL RHL ரெண்டுமே ஈக்குவல் இங்கே இல்லையா? LHL RHL. ஸோ இட் எக்ஸிஸ்ட். புரியுதப்போ? இதை ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே போட்டுடலாம். பட் இது எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் அது. ஓகே, LHL RHL போட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒன்று, அப்புறம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு. ஆமாம், அதாவது இந்த எப்போதும் இந்த நம்பர் லைன் வரைஞ்சிக்கோ. இது இப்போது 1ன்ற நம்பர் இங்கே. புரியுதா? 1 அப்படின்ற நம்பர். ஏன் அதை 1ன்னு எடுத்திருக்கேன்? நான் 1+ன்னு எடுத்திருக்கோம். புரியுதா? ஏன் 1+? பிகாஸ் இங்கே ஒரு ஏதாவது ஒரு வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால. இப்போ இந்த இதில் இங்கே வருவோம். இந்த இடத்துட்ட x+1, அதாவது x² - 1 இதெல்லாம் போட்டுமா, கேன்சல் பண்ணிட்டோமா? ஸோ x+1 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ x அப்ரோச்சஸ் 1 அப்படின்னா 1 போட்டு 1 + 1 2ன்னு போட்டுடலாம். இப்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, இந்த 1ன்னு இருக்கிறப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட்லேயும் அதை எடுக்கிறோம். புரியுதா? ஸோ அப்போ அதை நியர் அபவுட்டாக எடுக்கணுன்னாக்கா அப்போ 1 + 1 - அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதனால் அது நெகட்டிவ் இல்லை. அது இப்போ இந்த 1ன்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா 1 - இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது. இதுலேருந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு h, இதுலேருந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு h. இதுதான் என்னது? தட் இஸ் -Δx அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது +Δx அப்படின்னு போடுறப்ப when I put 1 - அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் அது வந்து LHSல இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட் கேன் பி, ஸோ ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக சொல்கிறதா இருந்தாக்கா இந்த h அப்படிங்கிறது என்ன? ப்ராபப்ளி ஐ கேன் டேக் 1.999 அப்படின்னு எடுக்கலாம். இங்கே உள்ளது என்னது? 1.998ன்னு இருக்கும் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி தானே. ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வருது? 0.001ன்னு வருதா? ஸோ இட் மீன்ஸ் வாட்? தட் அப்ரோச்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன். அதனால தான் h tends to 0ன்னு போடுறோம். மீனிங் புரியுதா? ஏன் h tends to 0? பிகாஸ் we have taken the smallest interval on x. அதை LHSலையும் RHS, அப்போ LHL RHL கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ அதனால தான் இங்கே 1+ன்னு எடுக்கிறோம். செகண்ட் ட்ரிப் எடுக்கிறப்போ 1 - ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு 1 - எடுத்திருக்கோம். இங்கே பாரு, இதில் 1 - எடுத்திருக்கோமா? கவனி, இந்த எடுத்துகிட்டு 1 - எடுக்கிறோம். ஏன்றது புரியுதா? அப்போ 1 - அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த x அப்படிங்கிறது 1 - அப்படின்னு தான் போகுது. அது 1 - hன்னு. அப்போ 1 - hன்னா அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். பண்ணாக்கா we are able to get this expanded form. இதை வந்து சால்வ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடுது? தட் இஸ் இப்போ இந்த 1 கேன்சல் ஆகிடுது. -1 + 1 புரியுதா? அப்போ 1 - 2h / hன்னு வரும். அதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஸோ அதை தான் 2 - hன்றோம். ஓகே, எடுத்துட்டு போட்டு ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இதில் என்ன ஆகுது? 1+. ஸோ 1+ எடுத்தால் அதே மாதிரி 1 + a whole squareன்றப்போ we are able to get என்ன வேல்யூ வந்தது இதில்? தட் இஸ் 2. போட்டா இதுவா? 2. இதோட கண்டினியூட்டி தானே? ஓகேவா? ஸோ தட் பிகம்ஸ் 2. அப்போ அந்த LHL = RHL அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். புரியுதா? ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். இது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னாக்கா அப்போ இட் இம்ப்ளைஸ் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ லிமிட் இன் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூவில் அப்படின்னு அர்த்தம். Shall we try another sum? Take down. Next question. Limit, I mean f of x is equal to
modulus of x minus 4 divided by x minus 4 for x is not equal to 4 as a condition, 0 for x is equal to 4. ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், ரெண்டு கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸு வந்து லெஸ் தென் 4னு வச்சுக்கிறோம். வென் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 4, அப்போ எக்ஸ் லெஸ் தென் 4ஆக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்கும் இல்லையா. லெஸ் தென் 4நாக்கா 3ன்னு வச்சுட்டாக்கா 3 மைனஸ் 4 -1. ஆனால் மாடுலஸில் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்துடுது. புரியுதா? நெகட்டிவில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா மாடுலஸ் போட்டாக்கா பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக வந்துடும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 4 அப்படின்னா அந்த இடத்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 4 வெறுமனே எக்ஸ் மைனஸ் 4ன்னு எடுத்தால் இட் பிகம்ஸ் வாட், ஏ நெகட்டிவ். லெஸ் தேன் 4ன்றதுனா நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துடும். புரியுதா? நெகட்டிவ். இப்போ இதில் மாடுலஸில் போயிடுச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ். கரெக்டாக? இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 4க்கு கீழே அப்படின்னு அர்த்தம். -4ன்னு கிடையாது, 4க்கு கீழே 3, 2 அப்படின்னு போகும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ எப்படி எடுக்கலாம், தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 4. நீ எப்போதுமே இந்த இது போட்டுக்க, நம்பர் லைன் போட்டுக்க. இது 4 அப்படின்னா இந்த பக்கம் உள்ளது 4 மைனஸ், இந்த பக்கம் உள்ளது 4 ப்ளஸ். அப்படின்னா 3, 2, 1 எக்ஸெட்ரா. ஸோ நம்ம க்ளோசஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுக்கிறோம், 3.9. அதே மாதிரி இங்கே 4 அப்படின்னா 4.1. ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் 4.001. ஸோ அந்த இன்டர்வல் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷனாக எடுக்கிறோம், இன்டர்வலாக எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த பேசிஸில் என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 4. புரியுதா? ஸோ எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 4 மைனஸ் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 4 அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னாக்கா இங்கே மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 4ன்னு போட முடியும், ஏன்னா அங்கே ஹிடனாக இருக்குது. ஸோ அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் 4 அப்படின்னு எடுக்கலாம், டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் 4 இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 4 எடுத்துகிட்டு, சரியா. இப்போது இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 4 என்ன பண்ணலாம், ஏன்னா மாடுலஸில் இருக்கப்போ பாசிட்டிவ் மைனஸ் 2 அப்சல்யூட் வேல்யூ இருந்ததுனால நான் மைனஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போது கேன்சல் பண்ணலாமா. அப்போது -1ன்னு வருமா. ஸோ லிமிட் ஆஃப் -1. அப்போ இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூ போட்டாலும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் தான், அப்போ -1 தானே வரும். ஓகேவா? ரைட். இப்போது போட்டாச்சா. இப்போது எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 4 அப்படின்னு எடுக்கிறோம். ஓகே, அடுத்த இதாக இப்போ என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 4 எப்படி போடுவேன், when x is greater than 4. ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துட்டு என்ன ஆகுது, எக்ஸ் மைனஸ் 4 மாடுலஸ். அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் 4னே வச்சுக்கலாம், அது உள்ளது எக்ஸ் மைனஸ் 4ஆக இருக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது மாடுலஸ் போட்டதுனால. when I put x minus 4 மாடுலஸ்னா it implies it can be x minus 4 also, it can be x minus 4, அதாவது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 4ஆகவும் இருக்கலாம். அதுதானே மீனிங் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது 5 அப்படின்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம், ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம்ல, -5ஆகவும் இருக்கலாம் +5ஆகவும் இருக்கலாம். அதை தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் நான். இது புரியுதா? ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன், இப்போ என்ன பண்ணுறேன், பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். இது புரியுதா? ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 4 ப்ளஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ இதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது
limit x approaches 4 plus, அதாவது எக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது, 4க்கு அதிகமாக இருக்குது, இட் கேன் பி 5 6 அந்த மாதிரி, for which f of x is equal to என்ன வரும், இந்த இடத்துல limit x approaches 4 plus, இந்த f of x என்ன இங்கே modulus of x minus 4 divided by x minus 4, கரெக்டா? புரியுதா? So that is equal to limit x approaches 4 plus, ஓகேவா? இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால x minus 4 எடுத்துக்கலாமா? அப்போ 1 ஆகிடுமா? இப்போ லிமிட் x approaches 4 plus 1. இப்போ இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் தானே, அப்போ எதை போட்டாலும் 1 தானே வரும், ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. புரியுதா? இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 4 is equal to left hand limit of function of 4 தானே. அதாவது அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம், in terms of limitல limit x tends to 4 plus of f of x. f of x என்ன, x minus modulus of x minus 4 divided by x minus 4 is equal to limit x approaches 4 minus right hand limit, okay, of f of x. அந்த f of x நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். the given function வந்து என்ன, that is x minus 4 modulus divided by x plus 4, x minus 4, okay. So in the summa நான் எடுக்க, so அப்போ there exists the limit. இப்போ இந்த சம்மை எடுக்கிறப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது என்னென்னா, மாடுலஸ்ன்னு வந்ததுனால அந்த ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸை நம்ம எடுத்தாகணும். கிவன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல, எஃப் ஆஃப் என்ன சொல்லியிருக்கான், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறான், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் 4 மாடுலஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் 4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான்ல. கொடுத்துட்டு இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறப்ப பாரு, அதாவது இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம். இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னது, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு சொல்லியிருக்கான். அது கரெக்ட் தானே, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4னாக்கா அது 0 தனியாக கொடுத்துட்டான். அது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 4ன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ நம்ம இதை டார்கெட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பண்ணுறப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 4ல் 2 சான்சஸ் எழுதுகிறோம். ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 4ன்றது இது ஹிடனாக இப்படி ஒன்று இருக்குது, இது புரியுதா? அதனால தான் நான் எடுத்தேன். இன்னொன்று என்ன, அண்ட் இப்படியும் இருக்கலாம், ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம். அதனால தான் நான் அந்த இதை எடுத்தேன், புரியுது? இப்போ ஏன் அதை எடுத்தேன்றது, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை கோத்ரூ பண்ணினா உனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும், சரியா? ஸோ இப்போ இந்த எல்ஹெச்எல் போட்டு அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டியா? ஸோ இதில் இப்போ பாலினாமியலில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். கேன் யூ டூ திஸ் சம், ட்ரை. இதிலே ஸ்கொயர்டு அது இதெல்லாம் வச்சு போடலாம். இப்போதைக்கு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் போடலாம். ஃபைண்ட் லிமிட், இது நிறைய சம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகிடும். எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0, ஸோ 3x ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை 7x minus 5 modulus of x if it exists. சரியா? ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எடுப்போமா, RF of 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், லிமிட் போட்டு எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 ப்ளஸ் எடுக்கணும், கரெக்டாக? என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்கானோ ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ நீ வேணால் அந்த இந்த டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் 0. ஸோ இந்த பக்கம் உள்ளது என்ன, 0 ப்ளஸ், இந்த பக்கம் உள்ளது 0 மைனஸ், ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ப்ளஸுக்கு 3x ப்ளஸ் எக்ஸ்
அந்த given ஃபங்க்ஷன் அப்படியே போட்டுக்க 7x minus 5 modulus of x போட்டேன். இப்போ that is equal to 0 ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம். லிமிட் x approaches 0 ப்ளஸ் போடுறப்போ இப்போ ஒரு பாசிபிலிட்டி 0 ப்ளஸ் தானே, அப்போ அது பாசிட்டிவ் தான் எடுக்கணும். அப்போ 3x ப்ளஸ் எக்ஸ், புரியுதா? 0 ப்ளஸ்னால் பாசிட்டிவ் தானே, பாசிட்டிவில் தானே வரப்போகுது. ஸோ அப்போ 3x ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே என்ன வரும் 7x நான் முதல்ல பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறேன். 7x மைனஸ் 5x இல்லையா, 5 into x 5x தானே எடுத்தாச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன், அதை சால்வ் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ லிமிட் x approaches 0 ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 4x x 4x டிவைடட் பை இது என்ன ஆக போகுது 2x. இப்போ எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ வெறுமனே 2. அப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுமா? அப்போ எதை போட்டாலும் அதே ஃபங்க்ஷன் அதே வேல்யூ தான் வரும். கரெக்டாக 2 is equal to 2 தானே. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1. ஸோ RF ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் 0 போட்டாச்சு. அதோட வேல்யூ எவ்வளோ பார்த்தோம் 2. என்ன கண்டிஷன், லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணுன்னா RF ஆஃப் 0 is equal to LF ஆஃப் 0 வரணும். ஸோ இப்போ LF ட்ரை பண்ணலாமா? LF L ஆஃப் 0 is equal to அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், லிமிட் x approaches 0 மைனஸ். அப்போது இந்த எடுக்கிறப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் அது 3x ப்ளஸ்ஸு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸா டிவைடட் பை கீழே 7 minus 5 ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸு, புரியுதா? வெரி குட், புரிஞ்சுட்டு. அது அங்கே ஒண்டி நம்ம இந்த மாதிரி போடுறோம், மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கலாம்ல, புரியுதா? ப்ளஸ், வெரி குட். ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னவாக இருக்கலாம், மைனஸாகவும் இருக்கலாம், புரியுதா? ஸோ அப்போது இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு. இது வந்து மைனஸ் எக்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்படி தான் போட்டாகணும். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 மைனஸ் அப்படின்னா 3x, the x may be minus x. அடுத்தது 7 minus of minus x, கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்ன வரும், x approaches 0 minus மேலே 2x கீழே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 12x. இங்கே 7x இல்லை, 7x. அப்போ 12x 12x, கரெக்டாக? ஸோ எக்ஸ் கேன் பி கேன்சல்டு. அப்போ இது 1/6. ஸோ அப்போ லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 மைனஸ் ஆஃப் என்னது 1/6 இஸ் ஈக்குவல் டு எதை போட்டாலும் 1/6 தான் வரும். ஸோ அப்போ RF ஆஃப் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/6, புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல், சாரி LF. ஸோ அப்போ RF ஆஃப் 0 is not equal to LF of 0, கரெக்டா? ஸோ நாட் எக்ஸிஸ்ட். இது புரியுதா? ஈஸியாக இருக்கா? அப்போ ரைட். அடுத்த இன்னொரு சம் போடலாமா? எவாலுவேட். இதில் வந்து நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல, அத்தனையிலையும் ஒரு 2 சம் போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸி ஆகிடும். எவாலுவேட் limit x approaches 3 x squared plus 7x plus 11 whole divided by x squared minus 9. இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. கோஷன்ட். அப்போ 2ஆக பிரிக்கலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப், நோட் பண்ணிக்க, this limit is in the form of f of x divided by g of x, இல்லையா? அப்போது நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சும் போடலாம்.
அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது? இல்லைன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். சின்னது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுட்டேன், மாற்றிக்கோ. இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 7x ப்ளஸ் 11. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ன? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9. ரெண்டாக பிரிச்சிட்டேன், சரியா? இது ஏற்கனவே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றதுனால ஒன்று பண்ணேன், இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது, அதனால் நம்ம வேறு விதமாக வச்சுக்கலாமா? இது ஜினா இது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுப்போம். ஸோ தட் அந்த ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக இருக்கும், மாற்றிக்கிறது வேணாம். ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ், ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். ஏன்னா இது வந்து ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஸோ அதை தனித்தனியாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டாக பிரித்தா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸை தான் போட்டிருக்கோம், இங்கே ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த ஹெச்னு இந்த இடத்துல இன்டர்வல் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாது, இது வந்து ஃபங்க்ஷன் அது, ஓகேவா? இப்போது எஃப் ஆஃப் இந்த இடத்துட்ட முதல்ல ஆஸ் சச் போட்டுப்போமா? அதாவது எஃப் ஆஃப் 3 ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 3ன்னு போட்டால் இங்கே என்ன வரும்? 3 ஸ்கொயர்டா 7 into 3 ப்ளஸ் 11 டிவைடட் பை 3 ஸ்கொயர்டு 9 by 9. அப்போ என்னாச்சு? அது தட் இஸ் இது ஒரு 9, இது 21, ஸோ 41 வந்துடும், கரெக்டாக? டிவைடட் பை 0, சரியா? அப்போது இந்த 3ல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஏன்னா 3 ஸ்கொயர்டு 9 0, ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தட் இஸ் லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 3 ஆர் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 7x ப்ளஸ் 11 டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் 9 என்னது? டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக அப்படியே போடலாம். ஏன்னா இதை ஃபேக்டரைஸும் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கோல்மால் பண்ணலான்னா அதுவும் நடக்காது, பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது, இல்லை. ஸோ அதனால் இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், அப்படியே ஒரே ஸ்டெப்பில் டிக்ளேர் பண்ணலாம். புரியுதா? ரைட். அடுத்த சம்பளமா? இப்போ புரிஞ்சுட்டு இல்லை இது? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எவாலுவேட், அதாவது ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம். ஒன்று வெதர் இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட்னு கேட்கலாம், இல்லைன்னா எவாலுவேட் கேட்கலாம். எவாலுவேட் லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + x minus 1 ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ். சரியா? இப்போ நம்ம பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவோம்? இங்கே 0 போட்டு சார் உடனே நாட் டிட்டர்மின்டுன்னு அது வரக்கூடாது இது. ஆனால் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் வரும், புரியுதா? அப்போ அங்கே ஒரு டெக்னிக் நம்ம கையாளணும். இப்போ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பார்க்குறதுக்கு இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்ன்ற மாதிரி இருக்கும். உடனே நீ 0 போட்டு சார் டிக்ளேர் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இப்போ ப்ரீவியஸ் சம்மில் வேறு சான்ஸே கிடையாது, மேலே ஃபேக்டரைஸே பண்ண முடியாது. ஆனால் இங்கே பண்ண முடியும். என்னென்னா இங்கே தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம், அதை வந்து தட் இஸ் கான்ஜுகேட் பண்ணுறோம், ரேஷனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். அதை புரியுதா? ஸோ அப்போது இதை எப்படி எழுதலாம்? லிமிட் எழுதிக்கோ, எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0, இங்கே ரூட் ஆஃப் 1 + x minus 1ன்னு இருக்கா, இங்கே கீழே என்ன இருக்குது? எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இதை ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோ. இப்போ இதை ஒரு a - bன்னு கன்சிடர் பண்ணலாமா? எப்போதுமே ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணலாம், அதை ரேஷனலைசிங் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி கான்ஜுகேட் பண்ணி அதால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போது இதை ப்ளஸ் போட்டு a + b டிவைடட் பை a + bன்னு போடலாமா?
So multiply and divide by root of இதோ conjugation plus 1 divided by இப்படி போடலாமா? Yes, sir. ஓகே போட்டா இப்போ லிமிட் x டென்ஸ் டு 0 மேலே என்ன வரும் a ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் b ஸ்கொயர்டா அப்போ இது என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட் போயிடுமா ஸோ வெறுமனா 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை கீழே என்னவும் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1ன்னு வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 the 1 கேன்சல் ஆகிடுதா அப்போ வெறுமனா எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு root of 1 plus x plus 1 இந்த xும் cancel ஆகிடுமா ஸோ அப்போ limit x approaches 0 1 divided by root of 1 plus x plus 1 got it? Okay sir. இந்த x and x cancel பண்ணிட்டேன் எந்த x அதுதான் அதனால தான் நான் தனித்தனியாக போட்டு காமிச்சேன் அது மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்காது ஏன்னா ப்ளஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நம்ம ஏதாவது ஷேட்டை பண்ணுவாங்க அடுத்தது போட்டியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் தட் இஸ் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு 0 இங்கே என்னாகும் 1 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ 1 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா ரூட் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 தானே plus 1 so that is equal to 1 by 2 புரியுதா இப்போ அவன் ப்ரூவெல்லாம் சொல்லலை புரியுதா எவாலுவேட் தான் பண்ண சொல்லியிருக்கான் எவாலுவேட் பண்ணியாச்சு இந்த வேல்யூ யூஸ் 1 by 2 அவ்வளோதான் இதில் நான் ஏன் எல்ஹெச்எல் ஆர்ஹெச்எல்லாம் எடுக்கல நம்ம ப்ரூஃப் எல்லாம் தேவையில்லை எங்கே ப்ரூஃப் லிமிட் எக்ஸிஸ்டா அப்படின்னு கேட்டான்னா எல்ஹெச்எல் ஆர்ஹெச்எல் எடு அதர்வைஸ் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரைட் இதே மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ட்ரை பண்ணிடலாம் நோட் பண்ணிக்கோ ட்ரிக்னாமெட்ரியில் பயங்கரமாக ஏமாற்றும் அதனால் அந்த ஃபார்முலாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம ஒன் மைனஸ் எவால்யூவேட் ஸோ எவால்யூவேட்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம புரியுதா லிமிட் எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் 0 1 minus cos theta divided by theta square இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் theta square இருக்குது அப்படியே போடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணு அடிசல் போயிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்போது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் அதாவது பில்ட்டினாக ஃபார்முலா இருக்குது இதுக்கு we know the formula that is 1 sin square theta by 2னு ஒரு ஃபார்முலா is equal to what 1 minus cos theta by 2 இல்லையா அப்போது இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் இல்லையா அதாவது இந்த இடத்துல 1 மைனஸ் காஸ் 2 தீட்டா தான் அது அதாவது தீட்டா பை 2ன்னு எடுத்ததுனால அது 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு புரியுதா ஸோ அப்போது இந்த எடுத்துகிட்ட நாம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 இல்லையா 0 இது என்ன பண்ணலாம் இந்த 2 வந்து இது வந்து sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ புரியுதா ஸோ அப்போ 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டாங்கிறத 2 இன்ட்டு sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2ன்னு எழுதலாமா அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் 2 இன்ட்டு sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 ஓகேவா எங்கே அது இன்னும் போடலை நான் இப்போ போடுறேன் இப்போ இங்கே தீட்டா ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே அது வேறு இது வேறு இங்கே எடுத்தாச்சு 2 sin ஸ்கொயர்டு தீட்டா இல்லையா 1 மைனஸ் அதாவது 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டாவை மட்டும்தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ 2 இன்ட்டு sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 கரெக்டாக இல்லை இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த இடம் 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டா என்னது 2 sin ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2 தானே புரியுதா அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணு டிவைடட் பை கரெக்டாக தீட்டா ஸ்கொயர் ஓகேவா சரியா
அப்போது இது ஆக்சுவலாக 2 into L வரும். அதனால் இது 1/2 இது, சாரி, கரெக்டாக 1/2. அதுக்கப்புறம் sin square theta by 2. இதான ஃபார்முலா. Yes, sir. 1/2 இப்படி வரணும். 1/2 sin square theta by 2. ஓகே. ஸோ நான் அந்த 1/2 sin square theta by 2 போட்டேன், டிவைடட் பை theta squared. சரியா? இப்போ தீட்டா அப்படிங்கிறது பதில் தீட்டா ஸ்கொயர்டுக்கு பதில் தீட்டா பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர்டு. ஏன்னா தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ தீட்டா பை 2 த ஹோல் ஸ்கொயர். ஹாஃப் ஆங்கிளாக எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இங்கே எடுக்கிறப்ப தீட்டான்றதை 2 of theta by 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ தீட்டா பை 2ன்னு வந்துருச்சு அங்கே. ஏன்னா 1 minus cos 2 theta தானே. புரியுதா? 1 minus cos 2 theta, அதாவது 2 of theta by 2 அப்படி வரும். புரியுதா? ஸோ அப்போ theta by 2 the whole squared. இப்போது லிமிட் இங்கே x is equal to என்னது தீட்டாவாக மாறிடுச்சிங்க. தீட்டான்னு தான் வரணும். ஒன்ஸ் தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா. ஸோ தீட்டா டென்ஸ் டு 0. அப்போ 1/2 இன்ட்டு இது என்ன பண்ணலாம், சைன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா பை 2 டிவைடட் பை தீட்டா பை 2. கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் theta approaches 0 பண்ணிட்டா இங்கே என்ன வரும், இதோட வேல்யூ இந்த தீட்டா ஸ்கொயர்டு பை 2ன்னு வருது இல்லையா? அங்கே ஒரிஜினலில் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான், 1 minus cos theta, கீழே தீட்டா ஸ்கொயர்டு கொடுத்துருக்கானா? ஓகே, தீட்டா ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆக்சுவலாக. புரியுதா? இந்த சைன் ஸ்கொயர்டை சைன் தீட்டா பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு போடுறேன். இங்கே தீட்டா பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர்ட், இங்கேயும் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை 2. ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டுக்க ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் இதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அதாவது லிமிட் தீட்டா டென்ஸ் டு 0, இங்கே என்ன வரும், 1/2, அடுத்தது sin theta by 2 divided by theta by 2, sin square theta by 2, theta square divided by 2 னா அது அப்படியே தூக்கிடலாம், ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுடலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ நம்ம தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னாக்கா என்ன வரும், இது சைன் 0 ஆகிடும். ஓகேவா? தீட்டா அப்போ இந்த இடத்துட்ட வெளியில் உள்ள 1/2 அது அப்படியே வந்துடும். இங்கே 0/1 கரெக்டாக? அப்போ அது 1 தான், அது 1 ஸ்கொயர், இந்த வேல்யூ 1ன்னு வந்துடும். சரியா? இன்ட்டு 1 ஸ்கொயர்டு, அதாவது வேணால் போட்டுக்க 1 ஸ்கொயர்டு, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2. ஓகே, இன்னும் ஒரு சம் போடலாமா? டைம் ஆகிடுச்சா? ஒரு சம் போடு. எவால்யூவேட் limit x approaches 0, sin x, இங்கே இவனே ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான், 0 ப்ளஸ் sin x. ப்ரூஃப் கேட்கல, பட் வேல்யூ தான் கேட்குறான். போட்டு பார்ப்போம். ஸோ 0 ப்ளஸ் போட்டு வேல்யூ பார்க்கணும். போடலாம். ஸோ இங்கே சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா இல்லையா? ஸோ இந்த சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை ரூட் எக்ஸ்னாக்கா
அதை கான்ஜுகேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ரூட் எக்ஸ் பை ரூட் எக்ஸை போட்டாக்கா ஒன்றுன்னு ஆகிடும். இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா மேலே அந்த ரூட் எக்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். போடு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ரூட் எக்ஸ். அப்போ என்ன ஆகிடும்? sin x into root x divided by x. கரெக்டாக? சரியா? அப்போ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 0 அப்படிங்கிறப்போ இல்லை sin 0 0 ரூட் எக்ஸ் sin 0 எவ்வளோ? 0. அப்புறம் ரூட் எக்ஸு 0. ஸோ இட் பிகம்ஸ் 0. இட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். லெஃப்ட்லேயும் வராது. ஏன்? ரூட் எக்ஸை வந்து -1ன்னு எடுத்தீங்கன்னா இமேஜினரி. அவ்வளோதான். புரியுது அது? வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.